His internet is good. My internet is not good. No, I will give a class on Saturday. Okay. Already, I'm supposed to give class on Saturday. Okay. What about double treat for them? 2 days. Yeah. Nice to meet you, Maharaj. Nice to meet you too, Prabhu. Humble obeisances at your lotus feet. Jai Shri Prabhupada. Please give your blessings. I can serve Prabhupada's mission nicely. You're already doing this much more than me. Oh, I'm just a small fly compared to you. You're like Garuda. This is your goodness. Prabhupada's mercy. Thank you for tolerating me. Haribol. Okay, we already have some people entering the StreamYard. We are live, Prabhu. We are live. We are live, no? Maharaj, you can start. Om Jnana Tremendasya Yananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Jena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dati Swapadantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharane Shunyavadi Paschacha Deshatarane Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Vivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama, Hare, Hare. Hare Hare Jai Ho Jai Ho. So Haribol. So my humble obeisances to all the devotees. Ofereço minhas reverências a todos os devotos. I'm grateful for the opportunity to share with you today. Estou agradecido pela oportunidade de compartilhar com vocês hoje. Today is the most auspicious day of the divine appearance of Srila Namacharya Haridas Thakur. Hoje é um dia muito auspicioso do aparecimento de Namacharya Srila Haridas Thakur. So the story begins with the life of Lord Brahma. A história começa com a vida do Senhor Brahma. Lord Brahma, he stole the cowherd boys and the calves from Krishna. O Senhor Brahma roubou os vaqueirinhos e os bezerros de Krishna. And he kept them hidden in a cave for 1 year. E manteve eles escondidos numa caverna por 1 ano. And then he came back to see what happened. E depois ele voltou para ver o que estava acontecendo lá em Vrindavana. Krishna had reproduced himself in the form of the same cowherd boys and calves. E Krishna tinha se reproduzido na mesma forma dos vaqueirinhos e dos bezerros. Then Krishna turned those forms into 4-handed forms, Vishnu forms. E aí então Krishna apareceu com a sua forma de 4 braços em cada vaqueirinho, em cada bezerro. Yeah. So then Krishna, he taught Lord Brahma a lesson that he should be humble. Então Krishna dessa forma ensinou uma lição para o Senhor Brahma de que ele deveria ser humilde. And Lord Brahma said, I am so sorry, please forgive me. E o Senhor Brahma disse, eu sinto muito, por favor, me perdoe.
He put his crown on Krishna's feet. E colocou assim a sua coroa aos pés de lótus de Krishna. And he prayed, Tate nukampam susamikshamano bunjana evatma kritam vipakam ritvagvipur vidadanti maste jiveti yo mukti pade sadaya bhak. He prayed that whatever bad happens to me, it's my own fault. Ele orou que qualquer coisa que aconteça comigo de ruim é pelas minhas próprias falhas. I deserve worse. Eu mereço muito mais. But Mereço pior. Whatever reactions come, I deserve worse. O que aconteça comigo, eu desejo muito pior. It is only your mercy, Lord Krishna. You are purifying me. É só pela sua misericórdia, Senhor Krishna, que o Senhor aparece perante mim. And then Lord Brahma said, please let me be humble in my next birth. Let me not be puffed up. Então o Senhor Brahma orou, por favor, deixa eu ser humilde na minha próximo nascimento, deixa eu não ser inflado. Let me take birth in a low caste family. Deixa eu nascer numa família de baixa classe. And let me join you in your pastimes as Lord Gauranga. E deixa eu me juntar ao seu passatempo como o Senhor Gauranga. So then Lord Krishna said, Tatastu, okay, so be it. Então o Senhor Krishna diz, Tatastu, ok, assim seja. So in the next life, Lord Brahma, he took birth in a Muslim family, and that is the personality that became Srila Namacharya Haridas Thakur. Então, na próxima vida, o Senhor Brahma nasceu numa família de muçulmanos. E esse é o grande Namacharya Srila Haridas Thakur. Yes. So Haridas Thakur was an embodiment of humility. Haridas Thakur era a personificação da humildade. And he widely preached the glories of the holy names. E ele amplamente pregou as glórias dos santos nomes. And he spread auspiciousness everywhere. E ele espalhou auspiciosidade por toda parte. He especially embodied the mood of humility. Ele especialmente personificava o humor da humildade. And that is why he was empowered to chant and spread the holy names. E é por isso que ele foi empoderado para pregar e propagar os santos nomes. Chunada pisu nichena, torora pisa hishnuna, amani na manadena, kirtaniya sadahari. One should be more humble than a blade of grass. A pessoa deve ser mais humilde do que uma folha de grama. One should be more tolerant than a tree. Você tem que ser mais tolerante do que uma árvore. Without any sense of false prestige. Sem nenhum sentido de falso prestígio. One should desire to give all respect to others. E deve estar preparado para dar respeito para todos. And not desire any respect for oneself. E não esperar nenhum respeito para si mesmo. In such a state of mind, one can chant the holy name of the Lord constantly. Em tal estado mental, a pessoa pode cantar os santos nomes de Krishna constantemente. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Hare. So Srila Haridas Thakur was born in a village called Buran. Haridas Thakur nasceu numa vila chamada Burham. That is in current Bangladesh. Atualmente, isso é em Bangladesh. So Haridas Thakur, he appeared about 35 years before Chaitanya Mahaprabhu. E ele apareceu 35 anos antes de Chaitanya Mahaprabhu. And his father's name was Khan Ullah Qazi. E o nome do seu pai era, please repeat, please. Khan
Kan Ula. Kazi. Ok. Yes, Khan Ula Kazi. Because he was born in a Muslim family. Porque ele nasceu numa família muçulmana. Yes. So, he stayed in Benapole for some time. Ele ficou nesse Benapur por algum tempo. And he established a bhajan kutir there. E ele estabeleceu o seu Bhajan Kuti lá. He planted a tulsi plant there. Ele plantou a planta de Tulasi lá. And he used to chant 300,000 names a day. E ele costumava cantar 300.000 nomes de Krishna por dia. That's 192 rounds. Isso significa 192 voltas. Every day. Diariamente. I know some devotees here. I'm staying in India, in Maharashtra. They chant on this day, they chant 192 rounds. Ele conhece alguns devotos ali. Ele está agora em Maharashtra. E ele conhece alguns devotos que cantam 192 voltas. They have to wake up around 1 o'clock in the morning. Eles acordam 1 hora da manhã. And they chant to about 11 o'clock at night. E eles cantam até 11 horas da noite. You can try it sometime. Dia vocês podem tentar isso. Haridas Thakur, he would do this every day. Haridas Thakur fazia isso todo dia. And to sustain his body, he would beg food from a nearby brahmana. E para se sustentar, ele comia alimento de brahmana próximo. So everyone began to respect him. Todo mundo então começou a respeitá-lo. But then one person became envious. Mas então uma pessoa ficou invejosa. His name was Ramachandra Khan. O nome dele era Ramachandra Khan. So he wanted to find some fault with Haridas. Ele queria encontrar alguma falha em Haridas. But he could not find any fault. Mas ele não conseguiu encontrar nenhuma falha. So then he called all the prostitutes. Então ele convocou todas as prostitutas. And he said, whoever can get Haridas to fall down, I will pay them whatever money they want. Ele falou assim, quem quer que consiga fazer o Haridas Thakur cair, eu vou dar o dinheiro que quiser para essa pessoa. So there was one very young and beautiful prostitute. Então tinha uma prostituta muito jovem e bonita. Her name was Lakahira. O nome dela era Lakahira. Lak means 100,000. Lak significa 100.000. And Hira means diamond. E Hira significa diamante. So anyone who wanted to enjoy with her had to pay the price 100,000 diamonds. Então, qualquer quisesse desfrutar com ela tinha que pagar 100.000 diamantes para ela. So she was very attractive. Então ela era muito atrativa. And she said, I will take up this task. Haridas will fall for me. Ela falou, eu vou assumir essa tarefa. Haridas Thakur vai cair através de mim. So Ramachandra Khan said, oh, very good. You can make him fall down. I will send my police officer with you. Ele falou, muito bom, eu vou fazer Haridas Thakur cair. Vou mandar policial meu junto com você. Muito bom, muito bom. Muito bom. Very good. But Lakahira, she said, no, don't send the police officer now. Wait, let me enjoy with him one time. And then tomorrow you can send a police constable. Aí ela falou assim, essa prostituta, não mande o policial agora. Deixe primeiro desfrutar com ele essa noite e aí na próxima dia você envia o policial. Then it was the evening time. Então era já noitinha.
she came to the cottage. Ele chegou até a cabana. Ela chegou até a cabana. She was dressed very beautifully. Ela estava muito bem vestida, muito bonita. And she offered her obeisances to the tulsi plant. Ela ofereceu reverências à planta de tulasi. And then she exposed one part of her body to Haridas. Então ela expôs uma parte de seu corpo para Haridas. And she said, Então, e ela disse: "Oh, Haridas, you are so beautiful, and I am so young and attractive. Ela falou: "Oh, Haridas, você é tão belo e eu sou tão jovem e atrativa. Surely it is the will of providence that we should enjoy together." Certamente é vontade da providência que nós desfrutemos juntos. Please satisfy all of my desires. Por favor, satisfaça todos os meus desejos." So then Haridas Thakur replied. E aí Haridas Thakur replicou. He said, "Don't worry, I will fulfill all of your desires." Ele falou: não se preocupe, eu vou satisfazer todos os seus desejos. But please be patient. Mas, por favor, seja paciente. I have to finish my rounds. Eu tenho que terminar minhas voltas. So please just sit down here. Ele falou: por favor, sente-se aqui. So Lakahira, she sat down and she waited for Haridas to finish his rounds. Então, Lakahira sentou-se esperando Haridas Thakur terminar as suas voltas. Whole night Haridas was chanting. A noite inteira, Haridas Thakur estava cantando. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The sun came up in the morning. E aí o sol surgiu de manhã. And Haridas was still chanting. E Haridas estava ainda cantando. Lakahira was disappointed. Lakahira ficou desapontada. Haridas, you promised me. Falou: Haridas, você me prometeu. You did not satisfy me. Você não me satisfez. Then Haridas Thakur, he said, "I'm sorry, I could not finish my rounds." Aí Haridas Thakur replicou: sinto muito, eu não terminei minhas voltas. Please come back tonight. Por favor, volte de novo essa noite. I promise that I will satisfy you. Eu prometo que lhe irei satisfazer. So here, Lakahira, she went back to the Qazi Ramachandra Khan, and she said, "I could not enjoy with him last night, but tonight he promised me he will satisfy me." Então, Lakahira voltou até Ramachandra Khan e falou: olha, eu não consegui desfrutar com ele essa noite, mas a próxima noite eu vou voltar lá e aí eu vou conseguir. So then, again she came in the evening and offered her obeisances to the tulsi plant. E de novo, então, ela voltou à noitinha e ofereceu reverências para a planta de tulasi. And then she sat down next to Haridas. E então ela sentou-se do lado de Haridas. And all night long, Haridas was chanting. E por toda a noite, Haridas estava cantando. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In the morning, the sun came up. E aí de manhã o sol nasceu. And Lakahira, she said, "Haridas, you promised me again. You're disappointing me." E a Lakahira falou: Haridas, você me prometeu de novo, você me desapontou. Oh, well, what to do? What to do? Ah, o que fazer? O que fazer? Que fazer? Que fazer? Then Haridas said, "I promise you, come back tonight. I will surely fulfill your desires." Aí ele falou: eu prometo, volte de novo essa noite, eu certamente satisfarei seus desejos.
That evening, the prostitute came. E naquela noite, de novo, a prostituta voltou. She offered her obeisances to the Tulsi plant. Ofereceu reverência de novo à planta de Tulasi. And all night long, Haridas Thakur was chanting. E durante toda a noite, Haridas Thakur estava cantando. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare. Hare Hare. So, as Haridas Thakur was chanting, the prostitute also began to chant. E assim como Haridas Thakur estava cantando, a prostituta também começou a cantar. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Hare Rama, Rama, Hare Rama Hare. Rama, Hare Hare. And she fell at the feet of Haridas and she said, Haridas, I am a prostitute. I came here to make you fall down. Aí ela se jogou aos pés de Haridas e falou: Haridas, eu sou uma prostituta. Eu vim aqui para fazer você cair. I was sent by Ramachandra Khan. Eu fui enviada por Ramachandra Khan. I am so sorry. Sinto muito. Please forgive me. Por favor, me perdoe. Then Haridas Thakur said, Então Haridas Thakur disse: he said, I knew everything about Ramachandra Khan's plan. Eu já sabia tudo sobre o plano de Haridas Thakur. I knew Aliás, why o you plano, have come. desculpa, sorry. Eu sabia tudo sobre o plano de Ramachandra Khan. I know why you have come. Eu sei por que você veio. I was ready to leave as soon as you came, Eu estava pronto para sair assim que você chegou. but I stayed here for one reason, Mas eu fiquei aqui por uma razão. and that was to deliver you. Essa razão foi para te liberar. So then Lakahira, she was crying tears and she begged Haridas to initiate her. Então, a prostituta começou a chorar muito e aí implorou Haridas Thakur para iniciá-la. So then Haridas Thakur, he instructed Lakahira. Então, Haridas Thakur instruiu Lakahira. Go home and distribute all your wealth to the Brahmanas. Volte para casa e distribua toda a sua riqueza para os brahmanas. Shave your head. Raspe sua cabeça. Wear one simple white cloth. Use apenas uma roupa branca simples. And come back to this place and chant 3 lakhs every day, 300,000 rounds every Volte day. de novo aqui depois e cante todo dia 300.000 vezes o Mahamantra. Then Haridas Thakur, he stood up and he left the place. Então Haridas Thakur se levantou e saiu dali. So she followed his instructions. E ela então seguiu as suas instruções. And she went on to become a great Vaishnavi. E ela se tornou então uma grande Vaishnavi. She shaved her head, put on white cloth. Ela raspou sua cabeça, colocou roupa branca. And she chanted 300,000 names every day, 192 rounds. Ela todo dia então passou a cantar 300.000 nomes, que significam 192 voltas de japa. She served the Tulsi plant. Ela serviu a planta de Tulasi. And gradually she began to show symptoms of an advanced devotee. E gradualmente ela começou a mostrar sintomas de uma devota avançada. And many Vaishnavas came to take her blessings. E muitos Vaishnavas vieram para pegar as bênçãos dela. So now her name, Lakahira, it meant one who chanted many lakhs of the holy names every day. Então agora esse nome dela, Lakahira, passou a significar aquela que canta muitos milhares de nomes de Krishna diariamente. So then, one time, we'll talk now. What happened to Ramachandra Khan?
Então, e o que aconteceu com Ramachandra Khan? So Ramachandra Khan was living in a village. Então, Ramachandra Khan estava vivendo naquela vila. And Lord Nityananda came to his village with his associates. E o Senhor Nityananda veio até a vila dele com seus associados. So Lord Nityananda, he needed a place to stay. Então, o Senhor Nityananda necessitava de um lugar para ficar. He went to Ramachandra Khan's house. Ele foi até a casa de Ramachandra Khan. And Ramachandra Khan, he said, "You are not fit to stay in my house." Então, Ramachandra Khan falou: você não é uma pessoa adequada para ficar na minha casa. You can sleep in the Goshala with the cows. Você pode dormir lá na Goshala com as vacas. Lord Nityananda became very angry. E o Senhor Nityananda ficou muito zangado. He said, "This place is not fit for me." Ele falou: esse lugar aqui não é digno de mim. Opa! Deu uma... Only Ok. fit for people who kill cows. Esse lugar aqui, ele é adequado para pessoas que matam vacas. So then Ramachandra Khan, he ordered his servants, wherever Lord Nityananda had stepped, clean that place with cow dung. It's contaminated. E aí, então, o Ramachandra Khan deu uma instrução para os seus empregados: qualquer lugar que o Senhor Nityananda tiver, limpe com estrume de vaca, porque vai ficar contaminado. So Ramachandra Khan was also doing business, and his business was questionable. He was doing unethical things. Ramachandra Khan estava fazendo negócios, e os negócios dele eram suspeitos. Estava fazendo negócios assim, suspeitos. He did not pay the taxes to the government. Ele não pagava os impostos para o governo. So one day, the Muslim ministers, they found out. E um dia os ministros do governo descobriram isso. They arrested Ramachandra Khan and his whole family. Eles capturaram Ramachandra Khan e toda a sua família. They stayed at his house. E they stay in their house. Eles ficaram na casa dele. And they killed a cow there. E eles mataram a vaca lá. And cooked it every day for 3 days. E cozinharam a carne todos os dias, por 3 dias. And they went through the whole village and stole all the valuable things in the whole village. E eles foram para a vila e roubaram todas as coisas valiosas que haviam na vila. And everyone left the village. E todo mundo, então, saiu daquela vila. So this is what happens when offenses are committed to a great devotee. Isso é que acontece quando a pessoa ofende um grande devoto. It does not just affect one person, but the whole community gets disturbed. E não é só... Essa reação não acontece apenas com uma pessoa. A vila inteira ficou afetada. The whole village got the reaction. A vila inteira conseguiu a reação, né? Obteve a reação. When Haridas Thakur left that place, he traveled to another place called Fulia. Então, Haridas Thakur deixou esse local e foi para outro local chamado Pulha. Yeah. And there, he stayed in a small cave. E ali ele ficou numa pequena caverna. And other devotees used to come and visit him. Outros devotos vinham visitá-lo. So then, there was some very bad smell in the cave. Então tinha um cheiro muito ruim na caverna. And other devotees said, "Haridas, what is that smell?" E aí os devotos falaram: Haridas, que cheiro é esse? And they could understand very dangerous, venomous snake was living in the cave. Então eles descobriram que uma serpente venenosa, muito perigosa, estava vivendo naquela caverna. So devotees said, you have to leave, the snake may kill you. E aí eles falaram: você tem que sair daqui, Haridas Thakur. A serpente pode matar você. So then Haridas Thakur, he said, all right, I will go. And he got ready to leave. Então Haridas Thakur falou: tudo bem, eu vou sair. E começou a se preparar para sair dali. Then
just before Haridas left, the snake came out of the hole and the snake left the cave. E assim que Haridas Thakur estava pronto para sair, a serpente saiu do buraco e foi embora. Because the Paramatma in the heart of the snake told the snake, don't give inconvenience to Haridas Thakur. Porque Paramatma, no coração da serpente, falou, não dê inconveniência para o meu devoto. So one of Haridas Thakur's closest friends was Sri Advaita Acharya. Então, dos amigos íntimos de Haridas Thakur era Sri Advaita Acharya. And Advaita Acharya was the best of the Brahmanas of Shantipur. E Advaita Acharya era o melhor dos Brahmanas em Shantipur. He was doing Vedic ritual, the Shraddha, for his forefathers. Ele fazia os rituais védicos, Shraddha, para os seus antepassados. So then, as part of the ritual, the first plate, the Shraddha Patra, is given to the topmost personality in the assembly. Então, de acordo com esse ritual, o prato principal, o Shraddha Patra, é dado para a personalidade mais importante presente. Usually given to the topmost Brahmanas. Geralmente é dado para os brahmanas mais elevados. But in this case, Sri Advaita Acharya, he gave the Shraddha Patra to Srila Namacharya Haridas Thakur. Mas, dessa vez, Advaita Acharya deu esse Shraddha Patra para Namacharya Srila Haridas Thakur. And some smarta Brahmins, they got very offended and left the place. Então, alguns Smarta Brahmanas ficaram muito ofendidos com isso e foram embora. So this pastime shows how much love Sri Advaita Acharya has for Srila Haridas Thakur. Então, esse passatempo mostra o quanto Advaita Acharya amava Haridas Thakur. And from this we can understand that a great Vaishnava is more exalted than even the topmost Brahmanas. E por esse passatempo podemos entender que um Vaishnava é muito mais elevado que os mais elevados Brahmanas. Even if he's from a Muslim background. Mesmo que ele tenha vindo de uma família muçulmana. So Haridas Thakur, he was always chanting. Haridas Thakur estava sempre cantando. Then the Brahmanas, smarter Brahmanas were complaining, why he's always chanting? This mantra should be chanted quietly, silently. Então, os Brahmanas reclamaram, esses Smarta Brahmanas, porque ele está sempre cantando. Esse mantra deve ser cantado silenciosamente. And the Muslims were complaining to the Qazi, why he's chanting Hare Krishna? He's Muslim. E os muçulmanos reclamaram com o Qazi, porque ele está cantando Hare Krishna, ele é um muçulmano. He's creating disturbance. Está criando perturbação. What if other Muslims also take up this same bad habit? What? What if other Muslims also start this bad habit of chanting? O que acontecerá se outros muçulmanos também adotarem esse mau hábito dele? Please, Qazi, do something. Please, Qazi? What? Do something. Do something. Help, por help. favor, Qazi, faça algo. Yeah, so then the Qazi called Haridas Thakur. E aí, então, o Qazi chamou Haridas Thakur. And the Qazi said, Haridas, if you don't stop this chanting, we'll have to punish you. Falou, Haridas, se você não parar esse cantar, eu vou ter que puni-lo. And Haridas said, you can cut my body up into 1 million pieces. A Haridas Thakur falou, você pode cortar o meu corpo em 1 milhão de pedaços. And each piece will chant. E cada pedacinho vai cantar. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, 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 Hare Hare. Hare, Hare. So the Qazi called the executioners. E aí, então, o Qazi chamou os como é que se fala isso? A palavra fugiu,
Os que fazem as execuções, né? Os agressores. Whip him and beat him in 22 market. E mandou eles chicotearem ele em 22 mercados. And if he survives this whipping, we'll accept him as a great saint. Se ele sobreviver a essa chicotada, vamos considerá-lo então um grande santo. So Haridas was dragged out into the streets. Então Haridas foi arrastado até as ruas. They were beating him and beating him. Eles bateram nele. Os carrascos, né? Agora a palavra veio, os carrascos. People were saying, "Stop, don't beat him, stop, leave him alone." As pessoas gritavam, parem, não batam nele. He's such a saintly person. É uma pessoa santa. Should beat me instead. Ao invés disso, batam em mim, não batam nele. But the executioners, they didn't care. They were beating him and beating him and beating him. E os carrascos não se importaram com isso, continuaram batendo nele. And then they would beat him in the first marketplace, and then the second marketplace, then the third marketplace. Então bateram nele no primeiro mercado, depois no segundo mercado, depois no terceiro mercado. And the whole time they were beating him, Haridas Thakur was looking at them with great compassion. E cada vez que eles batiam nele, Haridas Thakur ficava com grande compaixão. He was praying to Lord Krishna, please forgive them for what they've done. Ele começou a orar para o Senhor Krishna, por favor, perdoem eles pelo que eles estão fazendo. Finally, after 4, 5, 6 marketplaces, the executioners were exhausted. They couldn't beat him anymore. Aí depois, após uns 5 ou 6 mercados, os carrascos estavam exaustos, não podiam mais bater nele. And they said, Haridas, we're beating you, but you're not angry. You're just looking at us so compassionately. Eles falaram, Haridas, estamos batendo em você, você não está zangado. Você continua olhando com esse olhar assim, doce. Why don't you die? Por que você não morre? If you don't die, then the Kazi is going to punish us. Se você não morrer, o Kazi vai nos punir. So then Haridas Thakur, he said, if my living is giving you inconvenience, then just see how I die. Então, Haridas Thakur falou assim, se a minha sobrevivência incomoda vocês, então vejam como eu vou morrer. Then Haridas Thakur, he sat down in a lotus position. Aí Haridas Thakur sentou-se numa postura de lótus, Padmasana. And then the external symptoms of his life ceased. He stopped breathing, his heart stopped beating, everything. He fell down on the ground. Então todos os sintomas vitais dele cessaram, parou de respirar, coração parou de bater e ele caiu assim no chão, né? Executioners were so happy. Os carrascos ficaram muito felizes. He's dead, Haridas is dead. Ele está morto, Haridas está morto. So they dragged the body back to the Kazi. Eles arrastaram então o corpo dele até o Kazi. They say, see, he's dead. Veja, ele está morto. What to do with him? O que faremos com ele? Should we bury him? Deveríamos enterrá-lo? The Muslim said, no, he's not a good Muslim. Don't bury him. Não, ele não é um bom muçulmano, não enterre ele. Then they said, should we burn him in the fire? Aí falaram, os carrascos falaram, devemos queimá-lo no fogo?
And then the Hindus said, no, he's not a good Hindu. Don't burn him. Aí os hindus falaram, não, ele não é um bom hindu, não queime ele. Then the Qazi said, throw him in the Ganga. Aí o Qazi disse, então jogue o corpo dele no Ganga. The fish can eat him. What? Fish. Ah, os peixes vão comê-lo. Yeah. So they throw Haridas Thakur's body into the Ganges. E eles jogaram o corpo de Haridas Thakur no Ganges. And then after some time, Haridas Thakur regains his consciousness, comes back to life. Então, após algum tempo, Haridas Thakur voltou à vida e recuperou a sua consciência. Haribo, Jai. Haridas Thakur que Jai. Parece que deu uma congelada. Yeah. He swims back to the village. Everyone is amazed. He came back to life. Aí ele então nadou de volta para a vila e todo mundo ficou assim espantado. Ele retornou, né? Voltou à vida de novo. And then he began a big kirtan. E aí então ele começou um grande kirtana. Chanting the holy names. Cantando os santos nomes. Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Krishna, Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo. So then the Qazi apologized. He said, E aí o Qazi veio e se desculpou. Ah, você é um grande santo. And he said, I will never disturb you again. Então ele disse, eu nunca mais vou. I never what? I will never disturb you. Eu não vou nunca mais perturbá-lo. I will never give you any problem. Nunca lhe darei nenhum problema. So this is, yeah. So then later, Lord Chaitanya was speaking with Haridas Thakur towards the end of Haridas Thakur's life. Então, mais tarde, o Sr. Chaitanya estava falando com Haridas Thakura. And Lord Chaitanya said, Haridas, you remember when they were beating you? O Sr. Chaitanya falou, Haridas, você se lembra quando eles estavam chicoteando você? I wanted to send my Sudarshan chakra to kill them. Eu quero enviar a minha Sudarshana chakra para matá-los. But you were praying to forgive them, so I could not. Então, quando você estava sendo chicoteado, eu queria mandar minha Sudarshana chakra para matar esses agressores, mas você orou para perdoá-los, e aí então eu não pude enviar a Sudarshana chakra. Then Lord Chaitanya said, deu uma congelada lá. Está congelando. Lord Chaitanya said that while the executioners were beating you, I lay down on your back. So the beating was coming on me. Ele falou assim, quando você estava sendo chicoteado, eu deitei em cima de você, de modo que as chicotadas estavam atingindo a mim e não a você. And then Lord Chaitanya took off his chadar and showed the beating marks that were on his own back that he took on behalf of. E aí o Sr. Chaitanya tirou o seu manto e mostrou que
que as feridas das chicotadas estavam no corpo dele e não no de Haridas Thakur. So this is an incredible relationship of Haridas Thakur and Lord Chaitanya. Esse é um relacionamento incrível entre Haridas Thakura e o Senhor Chaitanya. Lord Chaitanya personally took the punishment meant for Haridas on his own back. O Senhor Chaitanya pessoalmente assim assumiu a punição que foi imposta para Haridas Thakur. Jai. So Jai. this is today Haridas Thakur ki Jai. Jai, Haribo. Jai, Haridas Thakur. So today is the most auspicious appearance day of Srila Namacharya. Então hoje é o dia mais auspicioso dia do aparecimento de Srila Haridas Thakura. And we should pray at his lotus feet that we can also get some taste for chanting the holy names. Devemos orar aos pés do lótus dele para que nós tenhamos também assim a misericórdia por cantar os santos nomes de Krishna. And get some inspiration for serving the mission of Lord Chaitanya. E obter alguma inspiração para servir a missão do Senhor Chaitanya. To spread the chanting of the holy name to every town and village all over the world. Propagar o cantar dos santos nomes em cada cidade e vila por todo o mundo. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Krishna, Rama. Hare Rama. Krishna. Rama Rama. Hare Hare. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Jai Ho, Jai Ho. Jai. Jai Maharaj. Srila Prabhupada ki Jai. Jai. Jai Ho. There are some comments and questions from the audience. Okay. Let's go here. Let's see. Do público ao vivo aparecem. Aqui. Obeisances. Chaitanya Gosai. Haribo. Hare Krishna. There is here a question from Jean Martins. He's asking what the prostitute did to earn his life when she was deprived from her profession. When he stopped with her profession, what she did to earn his life. Haridas. He's asking what was Haridas' the prostitute, not Haridas, the prostitute. What she did to earn his livelihood, because he was not more doing his profession. Okay. So after she left to being a prostitute, then she was just doing her bhajan, and sometimes she would beg some alms from nearby devotees. Então, ela então, depois que ela deixou de ser prostituta, ela ficou simplesmente fazendo os seus bhajans, e ela então pedia doações de devotos vizinhos. That's the answer? Great, Sean. Yeah. Okay. Then also, people were bringing her donations. Também as pessoas começaram a trazer doações para ela. Right. If you go to see a sadhu or sadhvi, it's always best to bring some fruit or some vegetables with you. Quando a pessoa vai visitar algum sadhu ou sadhvi, sempre é bom trazer algumas frutas, algum alimento. So often people were bringing her something to eat, so she did not have to make any external endeavor.
Então, frequentemente as pessoas levavam a praçada para ela. Então, ela não teve que fazer nenhum esforço para isso. Simple living, high thinking. Vida simples, pensamento elevado. No big expenses. Não grandes despesas. So she There could is maintain another question. herself What? very simply. She could maintain on what people were bringing her. Ela podia se manter com o que é que as pessoas traziam para ela. There is another question from Okay. Flavine Miranda Holyfly. Okay. The incarnation, okay, go ahead. The incarnation of Sri Brahma as Haridas Thakur is in this creation. If Lord Brahma in this creation have 50 years old, how he could came as Haridas in this creation? She would like to understand this mystic knowledge, how he could take birth in this creation if the Brahma is in this creation. Yeah, that's a good question. É boa pergunta. Yeah. So sometimes different souls, they can take part in multiple personalities simultaneously. Assim, grandes almas, elas podem atuar simultaneamente em diferentes personalidades, diferentes. Just like we see the example of Advaita Acharya. Assim como podemos ver o exemplo de Advaita Acharya. He was simultaneously Mahavishnu and Sadashiva. Ele era simultaneamente encarnação de Mahavishnu e de Sadashiva. So sometimes multiple personalities can be simultaneously present. Às vezes, múltiplas personalidades podem estar simultaneamente presentes. So this is one potential explanation. Essa é uma explicação potencial. But I have not read any Acharya mentioning this before, so I cannot say 100% this is the case. Eu nunca vi nenhum Acharya falar sobre esse ponto, então eu não posso 100% explicar esses detalhes. I will need to do some additional research for you. Eu posso fazer uma pesquisa adicional para você. Thank you again for your thoughtful question. Muito obrigado pela sua boa pergunta, né? Okay. Maybe Maharaj, maybe he can be expansion of Lord Brahma. What do you think about that? Like Lord Brahma expanded himself and took birth in earth as Haridas Thakur. Maybe. It's interesting because we don't... Yeah, go ahead. Eu perguntei para ele, será que o senhor Brahma não se expandiu e como Haridas Thakur não seria uma expansão dele, né? Ele continuou lá em Brahma Loka, mas uma expansão dele apareceu aqui. E ele disse que talvez. Talvez, maybe. Maybe possible. Yeah, talvez maybe. Means maybe. Yeah. But we're only speculating, and only until we find the Acharya's commentary, we can know for certain. Mas isso é uma especulação. Apenas quando nós encontrarmos assim o que os acharyas falam sobre isso, podemos afirmar categoricamente, né? Quando nós pudermos ver os acharyas falando. Maybe someone here on the call, they know. Maybe somebody knows. Talvez alguém aqui na audiência saiba, né? Que esteja aqui na audiência e possa falar sobre esse ponto. Alguém na audiência sabe sobre isso?
Okay, Maharaj. Any other I think there is another question here. Let me see. There is another question. Okay. Maybe this is our last question, huh? Last Seria question. a última pergunta essa, né? Yeah, última pergunta. Última pergunta. Yeah, última pergunta. This is the same question that the other devotees asked about how she could earn his life, earn her life. It's the same. Yeah. It's the same question. Okay, everyone is concerned about how to eat, right? Todo mundo está preocupado sobre como comer, né? Yeah. So Krishna is feeding even the elephants. Krishna feeds the elephants. Krishna alimenta os elefantes every day. How many? They eat so much. Eles comem muito diariamente. They don't need an occupation. Eles não precisam uma ocupação, trabalhar para comer. Eles comem muito todo dia e Krishna alimenta eles. Krishna provides for them. Sim. Yes. So same way, what to speak of Krishna's devotees? If we become dedicated to Krishna, Krishna will provide everything for us. Então, se Krishna pode alimentar um elefante com muita comida todo dia, o que dizer dos devotos de Krishna, né? Krishna vai prover tudo que precisamos. So we just have to have faith. Só temos que ter fé. And chant the holy names. E cantar os santos nomes. Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So I'd like to thank all of you for kindly giving me the opportunity to speak today. Então, quero agradecer a todos vocês por me dar a oportunidade de falar hoje. Wishing you a wonderful Srila Namacharya Haridas Thakur Appearance Day. Desejo a vocês um ótimo dia de aparecimento de Haridas Thakur. If you have some time, chant a few extra rounds. Se tiverem algum tempo, cante umas rondas extras. And please remember these wonderful pastimes. E, por favor, medite nesses maravilhosos passatempos. Take inspiration. Another question. Okay, the other question. Última pergunta. Última pergunta. Okay? Because the other question was the same as the other one. Then now it's a new question. How do you please, Okay. Please, Maharaj, accept my obeisances. When we chant japa and the mind go on thinking in different things, even devotional services, it is considered one inattentive chanting. When we are thinking about many devotional services we have to do, when we chant japa, it is considered inattentive chanting. Yes. Yes, we should meditate upon Krishna's Nam, Rup, Guna, Leela, and Dham. Krishna's name, Krishna's form, Krishna's qualities, Krishna's pastimes, Krishna's holy Dham. So these should be our meditations. Especially Prabhupada encouraged us to focus on the sound of the Hare Krishna Mahamantra. It's a sound vibration. Temos que meditar nos nomes, nas formas, nas qualidades, nos passatempos de Krishna. E Srila Prabhupada especificamente nos instruiu a meditar no som, na vibração sonora do Mahamantra. Yeah.
So just try to fix yourself on the sound vibrations. Try to hear yourself chanting sincerely. Então você concentre na vibração sonora e ouça a si mesmo sinceramente cantando. Yeah, that's what Srila Prabhupada told Giriraj Maharaj. Try Isso é o to que Srila hear yourself. To hear your Hear chanting. yourself chanting attentively. Try to hear yourself chanting sincerely. Essa foi a instrução que Maharaj deu para Giriraj Maharaj. To hear the sound that you are pronouncing. Oh, I have to speak in Portuguese, sorry. Fala português, fala português. Quer dizer, essa é a instrução que Maharaj deu, que Prabhupada deu para Giriraj Maharaj, para ouvir o som bem atentamente que você está pronunciando, né, e meditar, né, sinceramente no som. Jai Ho, Jai Ho. Thank you very much. Haribo. Jai. Obrigado. Jai. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki Jai. Jai. Haribo. Srila Namacharya Haridas Thakur ki Jai. Jai. Gaur Premanande. Haribo. Jai. Thank you, Prabhu. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna.